American Cinema Foundation and the founder of the festival, please welcome Gary McVeigh. When the cinema of Central Europe and the ex-socialist countries looks at history, the memory of fear is always present. Sometimes it's the center of the story, sometimes it's just beyond the edges of the picture. European audiences, even ones of the left, have always known this. American art film audiences traditionally have a bit of a problem understanding this. So the ACF founded the Freedom Film Festival to establish a cultural dialogue about the issues of democracy and liberty. The cover of the festival catalog lists the nations where we hold public events: Germany, the USA, Czech Republic, and Russia. We're pleased that so many of the filmmakers are with us in Los Angeles this year. I'm going to ask them to take a quick little informal bow because I want to tell you about them. Our festival films for 2002 include The Velvet Hangover, which revisits the Czech New Wave of the 60s and the various fates of its creators. Director Robert Buchar is here with us tonight. Patrně v Čechách ještě není tak samozřejmá věc, protože mnozí... A rebellious young Hungarian director who first made his mark in the 1970s will be celebrated for his originality and courage. He has since become one of the best-loved film professors in Los Angeles. Ladies and gentlemen, Gyula Gazdag. Chico is the fictional story of a committed communist guerrilla fighter who has seen action all over the world, from Chile to Croatia. In this morning's LA Times, Kevin Thomas said that Chico has tremendous scope, a sense of being in the thick of battle, and an absurdist tone that points up the eternality of human folly. Director Ibolia Fekete is here with us. True Stories from Russia and Azerbaijan is based on Mikhail Zoschenko's biting satire of 1920s Moscow, inventively reimagined as if it were an early talking picture. Director Murad Ibrahimbekov is on his way up here from the airport, and he'll be present at his screening. A Place on Earth, set in the nirvana and madness of a fictional Moscow commune, portrays a charismatic leader who tries to defy the natural laws of the social order. A Lovely Day in the Romanian Countryside is the setting for an encounter called An Afternoon with a Torturer, a chilling meditation on guilt and memory by one of Romania's all-time great directors, Lucian Pintili. The Freedom Film Festival, in partnership with the Goethe Institute, presents conversations and screenings with prominent Berliners who have played key roles in opening our eyes to the East, and I'd like to introduce them to you. Photographer, director, and Academy Award-winning producer Manfred Derniak. I'm doing a film. I'm choosing my partners very carefully. Film curators Ulrich Gregor and Erika Gregor, who have created and led Berlin's Forum of Young Cinema. Und wir sind nach Los Angeles gekommen auf Einladung vom Freedom Film Festival. This week's LA Weekly Pick of the Week is documentary director Volker Kupp, whose films, it is said, reverberate with a very real feeling for both history and human experience. Volker Kupp. Ja, es ist eine große Ehre. Also ich freue mich natürlich. Also das Wichtige ist, dass ich das erste Mal mit Leuten zusammen... And for 30 years of groundbreaking journalism and filmmaking, American writer Ron Holloway. Finally, I want to tell you something about tonight's film. The Condemnation of František Klos is a video film by Andrzej Wajda that charts the downfall of a wartime collaborator and traitor. This is Mr. Wajda's first use of the digital video technique that is changing filmmaking. But what makes František Klos so noteworthy has nothing to do with technique and everything to do with Poland. When a proud nation's most famous artist takes a critical look at the darkest episodes of his own country's history, there is always the risk of a cultural misunderstanding. Mr. Wajda is currently shooting his next film in Silesia, but to address this important matter of justice and history, he has sent this video greeting to the filmgoers of Los Angeles. Drodzy przyjaciele,
Film Wyrok na Franciszka Kłosa przychodzi do Was z dalekiego i obcego kraju i wymaga komentarza. Film ten jest adaptacją powieści napisanej tuż po wojnie w 1946 roku według autentycznych zdarzeń, które miały miejsce w niewielkiej miejscowości pod Warszawą w czasie niemieckiej okupacji w Polsce. Ciekawe, że pomiędzy powstaniem powieści Wyrok na Franciszka Kłosa a realizacją mojego filmu upłynęło więcej niż 50 lat. Czyżby ten utwór literacki, tak wspaniały, nie zainteresował dotąd polskich filmowców? Wręcz przeciwnie. Ale przez lata komunistycznej władzy w naszym kraju cenzura konsekwentnie przeciwstawiała się realizacji tego filmu. Dlaczego? Co w tym filmie zagrażało komunistycznej władzy? Polska w czasie wojny z Niemcami i później przez 5 lat okupacji była dla świata przykładem konsekwentnej walki z niemieckim okupantem. Polski podziemny rząd i konspiracyjne siły zbrojne miały poparcie całego polskiego społeczeństwa. Polacy ponieśli też w czasie tej wojny największe straty. 6 milionów obywateli polskich straciło życie. Cóż więc dziwnego, że Polacy widzieli się i widzą nadal jako ofiary tej wojny. Ta antyniemieckość Polaków wykorzystana została po 1945 roku, po zakończeniu wojny, jako argument za współpracą ze Związkiem Sowieckim, który gwarantował po wojnie przecież nasze granice z Niemcami na zachodzie. W tej sytuacji film o polskim policjancie kolaborującym z Niemcami nie mógł powstać. Ukryto też przed naszym społeczeństwem wiele zbrodni popełnionych przez Polaków w czasie wojny. I dopiero wolność odzyskana po 1989 roku pozwoliła zwrócić się nam do tamtych tematów. A straszny mord w Jedwabnem dlatego tak był dla naszego polskiego społeczeństwa szokujący, że przez lata prawdy te były przed Polakami głęboko skrywane. Film mój próbuje choć w części zmienić ten fakt. Niezależnie od cierpień i śmierci milionów Polaków, którzy zginęli z rąk Hitlera, fakt ten nie uwalnia nas samych od odpowiedzialności za krzywdy, które wyrządziliśmy innym. Powinniśmy zawsze pamiętać, że moralność nie rządzi się prawami statystyki, a za cierpienie i śmierć każdego człowieka odpowiedzialność każdorazowo ponosi ten, który czyni zło, niezależnie od swojej narodowości i religii. Mój film jest skromną próbą zabrania głosu w tej właśnie sprawie. Dlatego zachęcam Was do obejrzenia dzisiejszego wieczoru filmu Wyrok na Franciszka Kłosa. We first approached Mr. Weide about this project. His concern was not that we would fail to do justice to his career. He didn't so much care about that. He wanted people in the West to remember the victims of tyranny, not forget this. He wanted people to be able to learn the proper lessons from this difficult period in history. And he wanted younger filmmakers, the present generation, to have some opportunity to get thoughtful cinema up on the screen. Thank you.